어야 다 마주 남게 따다니베 심제 탐지게 된도 돕잘라면 봐 양다 봐 조베 선지게 말은 뭐지 진내자 토바로 차 디체도 담비 주에서 무슨 년비 굴론 근주게 리반의 리바세다 데셈바 슈 강셈바 저비 담비 주게 참디 다 창조 남비 침유된다 활동 침유 골기 아니 디 거래 다른 게 아니 대응에서 와서 다 디카도라 같이 슈규를 하되래 어다 디 못니 슈기 So we'll do whatever it takes in order to achieve the most precious, perfectly state of Buddhahood, in order to benefit all mother sentient beings who are infinite, as vast as infinite space. And the text we're studying is in the Great Treatise on the Stages for the Path to Enlightenment, and we're still in the section about the difference between the Pataptika and Kalsang. This meeting is being recorded. 어야 어이 따따 같은 디 참디니 마 슈나 양 티니 레스 셴 랑주기 땡지기 초라 가디 땡지당 주바 차와 달라스 세메 차바 주바나 디제 랑주 줍셰도 주와 인라스 왠장 차바 마주데스다 다진다 디 진다 된다 로베 된다 디 자 벤지다다 로베 된다 디 자야 안다는 기타 디 탄주바다 랑주바스니 샤당디 오다 티 카두드라더니 제셰디 오다 탄주바다 랑주바스 제셰기다 슝디마 제셰자인데 다 진데 다 탄주 제로 왔다든지 아니 따당 아니 차바 치매 주비고네 말에 따당 차바니 아니 켈랑바 점비고네 아니 바로 비드니 담자고 비드니 순 담자 순지 마치고 딘데지기 탄주 그드니 고네 드니 딘데 샤윈데다 딘데웨다 가సిం디 강라디 조서와 디 따치매 마주비 군세 다 쳔베 차바 치매 마주와다 디드니 디니레스 다 로벤자 안에다 반디다 자 안에다 코난기 제조기 아니 티 우마주비드니 제신나라 아니 순조디다 디다디니 마투스마 장도와 다 지당 가슴에 된다 디카도 시에디 가스나 우마 탄주바다 우마 랑주바 세지로와 오다 디기 제시디 탄주바스나 간디지레 랑주바스나 간디지레스네 다 디제시 자야딜라 아니 실루기 되는 되당당 아니 디지름지 디바가니 아니 ram고 되당스네 시엔도다 실루기 되당나라다 실루망도 되당망도 요완나니 다 차체와 거시기 되바주네드니 디마 세시체기 갑인상 다디 나라다 로벤제 알란다나 세디기로와 tin다디 코랑고 우마주버기로와 제시 다티나라 제송아디기 낭신신이다 마데시 우마 탄주비 된다디마 아니 가리레 탄주비 줍체 아니 따당 차바디 세메 주고 말레스 켈랑바 잠기 지레스 다디 군세 제시 잡용데 지당 우마 탄주바다 랑주바 세카승에 직슈 사이다리 양자 슈와 있는 우마바 세드라와 아니 가리레 우마바 세드라와다 데바투와 뒤에서 매징 탄예도 자직이 넘샤타바 켈링이들라 우마바 스니로와 다 우마바기 딘데베드니 우마바딜라 우마 탄주바다 우마 랑주바 스니니 다 우마 랑주바딜라 아니 우마 도대지부 우마 랑주바다 남주지부 우마 랑주바스 로와 다 우마 탄주바들라 남세기 에와케 제어마레 다 티시디다 우마 탄주바다 랑주바 시당 간데지레스나 아니 그 대원담바 마주세 지바 임발라 아니 랑 친니 주바 켈레멜레와 대원담바 마주바 징 아니 랑 친니 주바시네 되니 켈링비 되네 자직이 남샤 테바 켈링이도 우마 랑주바치 다 대원담바 마주바 마세 랑 친니 주바 요 말에 랑싱이 주바 요 말에 쓴 다 디기 고네다 따와텔라 페벤들라 우마 탄주바 스니 마 송에기 다 딘데 우마 탄주비 싱다 수징인디 로비 상제장 와 우마바세 지당기 우마바세 디 마수 되긴디 공부를 와 신다 우마비 신다 수지디 공부를 우마비 신다 수지들 찍마도 요 말에
다 가시고 신다 수지 니드는 샤디 우마 신다 수지인데 다시 마 냠바디야 서치게와 다 tempa chumne dedini gongpa zhone ta an lo mabuji je la dini kari umabi tawa di ma nyamne ani ya suyo chingdi ani umabi tawa suyo chingdi gompo lulu ta gompo lulu ki je la uma tangyubi dini tawa suyo chingdi lobe sanje jang uma tangyubi shinda suyo dala lobe sanje jang madu shayo mare ta uma rangyubi shinda suyo dala lobe lende je re ta uma tangyubi shinda suyo chegi shinda di suyo di kasna ani 대바 다 랑기 친이 주바 랑 신기 주바 뒤에서면 매진 단위도 자직이 넘샤 대바 켈림비 땡네 아니 마 따위 넘샤 특히 시기에나 뒤오마 탄주비 따위 넘샤 시에디 다 디신도 다 디마스 책인디 아니 올로베 선제장 달로베 선제기 송와틸라 아니 파 세가 치우 당게디 아니 반대 나와 쳐봐 어디마도 반대 나와 쳐봐디 오마비드니 탄주비 신다 수제를 생긴데 용어데 있는 디 인다디 람림 나라 같은 게 된사수와 우마 탄주비 되니 따와 세가 메나양 아니 당보 마송에디 로베 선지장이 받기 같은 있는 된소와 답반된 따와 잡아기 세왔된 와 공부 반 오인도선에 tinde게 통이다 디 마디시 잡은 거리 인도선에다 딜라 우마 탄주바다 랑주비 디시 잡단들라 아니 가지기 디시 잡단 민자와 딘들레 교에서 디 나니 다슝 자가기다 벤두기 슝나네다 로벤제 알렌다라세 공기 다 우마주비 디시나라 아니 우마 탄주바다 랑주비 디시디 아니 다다지 마자 완성 다 디마 제름지기 마 뛰니 아니 디마 밑에봐 숭네 제름지 랑기 아니 마게 올라스 디 디시디 잡용 거 인도스는 다 디카도 슝기다 인다 우마 가리레다 탄주비드니 세디 아니 탄주섬라디네 제바집이 남샤 탄주기 되니 두지기 따당 캬바디 아니 공하고 니가 체매 주고 말해 쓰니 다다 체매 주 먹고 유전디 강가 셰와 마세 디갑수 랑주기 땡지기 초라 가데 땡지다 주바 챵바 달라 체매 캬바 주바 디스나 랑주 주제도 주와 일라스 연장 캬바 마주데 스와 다디 다당 dinni 다 로빈세 알란들의 공부 시작이나 아니 다당 아니 가스나 켜바 체매 주비 땡네 두자 두바지나 바로 비트니 순지마 제 dinne나 랑주비 괜찮아했다 tan주불라 다당 켜바니 체매 주바 말해스 다다 체매마 주바 군세 강라 시에니 다 켜바 체매마 주 군세디 다 dinni마 송도 Okay, so we're going to continue on the bottom of page 227, the quotation. And again, the same explanation of Chandakirti's commentary in the middle way continues. According to the partisans of autonomous reasoning, what makes something an autonomous probative reason is that valid cognition establishes the pervasion between the reason and the probandum. Yet that pervasion is not established. A valid cognition that establishes a pervasion is either a perception or an inference. Let us take them one at a time. Okay, so we have this scholar, the Jayananda. He's being quoted here from his commentary on Chandakirti's Entering the Middle Way, commentary on the Middle Way, and this is his attempts to describe the difference between the Prasangika and Svatantrika. And so when he does that, he is saying that for the Prasangika, what makes them unique, how to understand their position, is to say that when we have when we're proving something in a debate, in discussion or debate between two people, two parties, then the two people in the debate, the defender and challenger, they don't have to establish with definite knowledge or valid cognition the reason in the logical argument, nor the pervasion or the logical entailment. They don't need to establish those with correct, valid cognitions, but they just need to believe in them or accept them to be true. Okay, so the reason he gave for why the
they don't need to accept the reason to be established by valid cognition. That was covered in the portion of the text we went through last week. And now he's addressing why the evasion does not need to be established by valid cognition. And so that's coming in the next paragraph. And so the kind of point here is again that we're taking a look at the difference between the Prasangika and the Svatantika. Prasangika is the consequential school, middle way school, and then the Svatantika is the autonomy middle way school. So what are each of these schools? What is the unique feature of each of these schools? Well, there's different ways of explaining that. So there are various different ideas about that Tsongkhapa is taking on now. There are many of them. So he's going to go through just a couple and then refute them, just a few of them and refute them, and then posit his own understanding of the difference between sub-schools of Madhyama. And so from all those different positions, he's now taking this explanation by Chayananda. And he's saying, this is what it means to have a proof of a consequential proof. And the way that the consequentialists talk about a proof in an argument is like this. This is Chayananda's position. And again, just to review, what is it that we mean when we say a madhyamaka or middle way person, the middle way, the middle way person is someone who does not accept the true existence or true establishment, even conventionally, of any phenomenon, and but they do accept the functionality of phenomena conventionally. And then that's just the general meaning of someone in the middle way, or someone who holds the middle way view. And then what is the difference then between the consequentialist or prasangika and then the svatantrika, the autonomy believers, philosophers? It would be those who the svatantrikas would be those who they don't accept that ultimately things are established, but so that's common to both of them. They don't accept that ultimately things are established, but for the svatantrika, they accept that conventionally phenomena are established by way of their own characteristic, by way of their own characteristics, or by way of their own definitions. And the Prasangika do not accept, even conventionally, that there's any establishment by way of things own characteristic and character, but they still do accept conventionally that there is functionality. There are agents, actions. So then historically, how did these come into being? Well, the Buddha, he taught the Madhyamaka at his time, and then after he passed the Madhyamaka teachings, and it's sort of they faded away and became less important. And after several hundred years, then the Garjana, he came and he reestablished and reignited the teachings of the Madhyamaka. And so that was considered the founder of the Madhyamaka system. And then after him came Buddha Palita. And Buddha Palita is considered the founder of the Prasangika, a sub-school of Madhyamaka. And so for Buddha Palita's text here the text he wrote, they talk about the Prasangika view, this understanding that we just said, that not even conventionally is there any existence from by way of things' own characteristics. But he didn't clearly kind of distinguish himself from the Svatantrikas or say he's, Prasangika. It's not clear in his writings that he is explicitly saying that he's different from other Madhyamaka scholars and thus starting this new system. So after him, then Chandrakirti made it clear
that Buddha Palita was, his writings indicated this separate system, separate understanding of some essential points, and that Prasangika, that distinguish the Prasangika from the Chandrakirti is sort of considered, sometimes also considered the founder, but just in the sense that he made it clear in his writings that there is, made it explicit that there is this difference. So again, now we're looking at Jayananda's commentary on the Entering the Middle Way, the commentary The Middle Way by Kirti, that's the Madhyamaka Avatar. And Shankara is pointing out why it's not perfect, why it's not exactly correct, the explanation. So even though he's quoting it here, but then he's going to go on later to show why there's some flaw in this explanation. And so what is it trying to say? It's trying to say that the difference between Prasangika and Satandrika is that the Prasangikas are saying that neither the defender nor challenger in a debate need to establish the reason and privation through valid cognition. But the Svatantrikas would be the ones who say that they do need to establish the reason and privation through valid cognition. 디더라 차바 주바 집에 세만이 웃음 맘 제수 빠빠 이노 텔라 리시 웃음기 차바 미루데스 디더라 성만 도 웃음 당 미미바 다기 매당 도와다 라 디요나 디요라 디메나 디메도 셰 메나 미주 또기 유 탐제나 여반이 많이 노스 다 딘다디 세마다 가스나 텐데베다 안주기 차바디 다 고치고 니가기 와 치고 당하고 니가기 세메 마주베와 균젠들라 세마들라 아니 세메 마주스 세마들라 무슨 세마다 제바 세마 니기고네 대시 자고아레스 다 무슨 세메 마주베 균젠 가지레스나 다 세메 주나 얘는 무슨 세메 주고래 얘는 제바 세메 주고래 무슨 세메 마주베 균젠스나 무슨 기 잡아 미주때 디더 스와타 무슨 기더니 세메기 무주어 줘서는 진짜 잡아 세메 주나 제수 줘도 로아데다 무슨도 무슨당 미미바 다기 매당 투와다 빼전들와 빼나 다 차바디 세메 주바이나 빼나 상망스나다 매우 비싸져 중앙도 지라 상망과 다 매우 비싸져 중앙 있다보더라 아니 가리래 가리래 다 투와당 주주시 매니 와 차바니 와다 다 제수 조도기 차바스도 투와요나 매우 비차바당 매매나 도와 매비 차바디 도바 제수 좋았을 따디나 주지초디 차바당 도바디스는 주지초디 매나 따디 매비 차바 오다 딘더와디로와 매다 도와 달라스 디요나 디 요라 수디 도와 요나 매비 차 매매나 도와 매비 차세 오 딘데기 다 차바지 세메 두고레스 오다 무슨 세메 때더니 텐데베 세마디게 텐데베 아니 가스나 차바 가스나 지수 줘도 그뒤 가스나 도와 메라 지수 줘도 쓰는데 도와요나 매비 차바 매매나 도와 매비 차바서 오 텐데기 아니 탄주디기 차바디 세메두나 텐데베 지수 줘도기 차바지 세메 두고레 텐데베 지수 줘도 차바디 아니 무슨 세메 두투 말해스 오다 디 준젠데 이거네 무슨 세메 차바 미주 준젠 두순 송샤스 The next paragraph, a perception cannot establish the privation. Right, so lead into it. Okay. A valid cognition that establishes a privation is either a perception or an inference. Let us take them one at a time. A perception cannot establish the privation. Through what is perceived and what is not perceived, you can know that there is a necessary conditional relationship between fire and smoke in the kitchen, so that if one exists, the other will also. And if one does not exist, neither will the other. However, you cannot deduce the existence of fire from the existence of smoke in all places.
What he's saying here is, again, talking about the prasangika position about when you have a debate, a discussion between two people, a challenger and a defender, then neither of them have to establish the reason or the observation through valid cognition. And then he looks at the two different types of valid cognition. So that would be the perception and the inference. So he's explaining why he's explaining why there doesn't need to be valid cognition of the reason of pervasion, and now looking at the pervasion by looking at both of these. So going first into the perception. So perception, it can't establish through valid cognition the pervasion. Why? So we have the pervasion means this the pervasion or the logical entailment of of following and so sort of being paired with each other, and being and following after the other, something like that. I don't know, there may be a better technical English term for this, but it's roughly the Tibetan literal meaning of the Tibetan, and it's a meaning of when you have a fire, then the reason would be so when you have the reason, then you necessarily have the thing being proven, called the predicate. And the predicate here, is fire in the example, and then the reason is smoke. So when you have smoke, then you necessarily have fire. So in other words, the smoke follows after, and when fire is not there, then smoke is not there. So when the predicate is not present, then the reason is not present. So that's following after, this being paired together and following after, and being eliminated together. Is anyway, the meaning is it's a pervasion. So then what he's saying is that you have a case where, yes, you could understand that in a certain place, a place like a kitchen where there is a fire. Then you can have direct perception. Perception can understand this relation in the kitchen when there's a fire in the kitchen. But the that perception that establishes this relation between smoke and fire in the kitchen, it does not establish that everywhere where there's fire, everywhere where there's smoke. So this is why he's saying that this is why he's saying that the direct perception cannot establish valid cognition this pervasion, because it only can in one particular place. 두세. 다 제수 법에자 마인데 대형 유예바진 인배수. 디다라 제수 법이 유니 탐제 마인데 관계치나 강나 주바 차와다 집이 따요바 대코나 미다발라 소바 셰바 제와 주와 인지스 유다 튜 탐제 두네 마이노 스타 갈수 벌스나 다 무슨 세맥이 무주 준전데 시네 다 제바 세맥이 무주 준전데 가서나 제바 세마디 유예바제레스 유 왔다 유예바제인상 아니 유예바제 이미 준전데 가서나 디다라 제수법이 유니 탐제 마인데 제수법하기 제박이 또 유이디 유 탐제 또에 말했어. 뒤 탐제 또에 말했어. 뒤 탐제도 말했어. 유 예바제레스. 유 예바제 비주제 가서는 관계치나 강나 빼나 두바치와 빼나 빼자와 두바치와 미다바 두자 미다바샤. 다 미다바던 제베 따 제바티 코나 유나 아니 미다발라 쉐바케와 두지 스페나 아다 두지체 미다바당 지수 조도기 차바 두근기 제바다부 군진도 동네 아니 두바 제와이나 미다바 또 비루와 두제 최진디 된도 미라 두지체 미다바 또 제바 제바 규고 틴데지 다 만드는 유니바진 비군제데 가스나
죽지 최다 매나 미중에 따부지기 아니 죽지 최들라 쳐봐 주비더니 디세나 아니 디 죽지 최도 또 제바 찌기리 마도 지기 아네 아 딘데 제바 되게 유 탐제 유 인sel로다 그 탐제도 딘데 제바 찌비 네바 요 말에 그래서 아니 제바 세마디 유 네바 지 인상 아니 갑디 아니 제바 세마디기 아니 가스나 딘데 쳐봐디 세메 무주 준제데 유 네바지레스 유 네바지 미 준제들에서 와 매페나 아 죽지 제바디 아니 가지래 아 근데 그 죽지 최진 그때도 또 그래서 텐디 죽지 최다 맨날 미중 제바 쓰베나 디가서 미다바도 맨날 미중 제바 죽변기 제바다 부준진도 수네 아니 다 두바이나 아니 가스나 미다바 죽지 미다바도 비 제바께 두그리 마도 지기 맨 죽지 최다 맨날 미중 제바 마주비 다 텐디 당ten이 어때 텐디 왜다 그러나 유신 탐제다 투 탐제라 아니 데메 두시라 아니 텐데베는 제바기 네바 요 말에 신장 제바디 유 네바지 레와 쓰다 근데 송도 어 Okay, so now he's looking at inference. Next part. Nor can you use inference to establish the privation, for that is too limited to certain domains. Nor can you use inference to establish the privation, for that too is limited to certain domains. The domain of inference is not universal because knowledge that something is impermanent, for example, will arise only when there is a reason related to the probandum, and not in all places and times. Therefore, the privation is established only by way of what the world accepts, and not by means of a valid condition. So now he's looking at the inference that the other kind of valid cognition is showing that that also can't establish a privation. So a very standard example or type of logical argument, it has the reason of being a product, and the thing being proven, the predicate is impermanent. So this is why he's talking about something that's impermanent, because that's the standard in Buddhist logic texts, the standard example used. The example would be the subject is sound. It follows that it's impermanent because it is a product. It's phrased as a sequential syllogism. So what he's saying about it is that it's a specific kind of knowledge that's in relation to a definite object, to one definite object. So it's not something that the knowledge that's generated about the impermanence, for example, is in relation to one specific object, a definite object. It's not something that you have knowledge of in all places, in all times, for all objects at all times, throughout all time, I should say. And then that means that so you have the thing being proven is the predicate of impermanence, and then the reason of product. So there's the relation between them that if one's not there, the other's not there. If one's not there, the other can't arise. So that product, then there's nothing that's impermanent. So that's the meaning again of the privation. One's not there, the other's not there. Then that kind of privation is not, if you establish it with a valid cognition, then you would say that it would have to be established. The knowledge of that relationship would be established throughout all places and times and objects. But it's not certain. There's no certainty that you would have that knowledge in all objects and throughout all times if you establish it in relation to one object. So this is why it's saying it's in relation to one subject or one object that you would realize
the inference can realize or have the knowledge of this relation between the reason and predicate, between being product and being sound, but not in but it doesn't establish that knowledge everywhere at all times. So this is why he's saying that so that if there is some other unrelated phenomenon, unrelated subject, then you wouldn't realize the impermanence in that object. So this is why he's saying that the inference cannot establish a pervasion like this with all cognition. Oh yeah. 다 되나 지대비 켈랑베 켈랑바 점기 고네 켜바 주바 인지 세면에 마인베 탄주기 텐지기 신기 초 수인진바 지대 미리 셰바고스 다 진다디 당 무슨 세메 차바디 미주바 제바 세메 차바디 미주비 군전 시엔이 다 진제이나 탄주디디니 탄주디기 주자 주와 제연데 아니 탄주기 고네 바로 비디니 가지래 켈레 수인진바 제발라 간리르스나 어다 켈랑 바점기 와 이제 지덴비 켈랑 바점기 고네 차바 주바 조바 인기 있으리 다 지덴비 세디 가스나 마담 마제 바쪽에 와 다시 마제 마담 마제 비지 지덴비랑게 낭조 점기 와 낭조 점기 고네 아니 차바디 켈랑 바점기 고네 아니 차바디 주바 시작이 공하고니가 켈랑 바점기 고네 차바디 주바 주거리 마도 지기 아니 덴데비 차바디 공하고 니기 체메 주비 고네 아니 차바 주바 시작이 말해스 이제 체면이 많이 배 탄주기 덴지 신기 초수인지 뭐 지다 미릭스 인도자니 켈랑 바 공하기 응하고 치고 니기 켈랑 바 점기 차바디 주바 시작이 고네 아니 바로 비디니 켈레 수인지 마치바 오다 탄주 세대 오다 덴데지 지다 미릭 리기레스 지다 미릭스는 가진 리기 말해 리기레스 인도자니다 인다 탄주 세저와 아니 가스나 따당 차바디 체메 공하고니게 체메 마주와체 공하고니게 되니 켈랑바 점기고네 마드와 김 지딘비다 켈랑바 스두다 마다 마제바 낭주 점기 켈랑비고네 아니 공하고니게 아니 딘데비 주바 샤비고네 아니 바르비드니 가지레 로암 켈레 수인지바 제바디라 단주 세디드니 좀 샤고레 지다 미직 세디 가르치는 지금말에 리기레 셰바고 소다디 준된진의 숨도 Therefore, the pervasion is established only by way of what the world accepts, and not by means of a valid cognition. Hence, how can it be wrong to use reductio syllogistic reasoning to refute the opposition? So then he explained, Jayananda, in this, with the text that's quoted here, he explained why the two types of valid cognition, perception and inference, cannot establish with a valid cognition this pervasion part of the part of the reasoning process, or part of the consequential syllogism. So he gave the reasons for that, and then he's saying, so thus, since they're not established by the valid cognition, they're only perceived just through acceptance, through acceptance or belief. So it's the world, by way of what the world accepts. So it's just saying through the world, meaning in the worldly perspective, meaning not in the perspective of not analyzing and not examining. Through from that perspective, the world means just through the way things just appear or are experienced. So just in the context of just how things are experienced, without examining and analyzing. That's the worldly perspective, in terms of what the world accepts. And so then for both parties in a debate, trying to prove where the challenger is trying to prove something to a defender, then it's just through their acceptance of
their positions of the pervasion of the reason, that the challenger is able to sort of overcome the belief of the defender. They're able to sort of root out the belief of their debate partner. And so this is what he's saying is the meaning of the Kalsang consequentialist. And the last sentence is phrased as a question, but the meaning is that so that it is okay, it is not wrong, it is right to use reductio syllogistic reasoning to refute the opposition. How can it be wrong? That means so it isn't wrong, it is right to do that. That is the right way to proceed. So again, by just in reference to when you're looking at the parts of the reason and parts of the syllogism, in reference just to the simple way of things hearing and being experienced, and through that lens, without analyzing and examining, and just what people and challenger, what they believe to be true, and from that place, then make the arguments and the views of the debate partner. Oh yeah. 我都写把我写图有把那没有把当时切把那没到被切把前面中呢让就铁匠没住的是你大概是呢大等大爷讲了大切把没住军人的我从前面切把前面住民都军人写呢大的没住军人写呢大第一个难点的了大概是呢图有把那没有把当切把那没到被切把前面中呢是光我你个话아니 다 아니 도와 빼나 제다연다 답부지나 아니 도와 요나 매여배 쳐봐 도와 고수 유교 공도 쳐봐 다 고수 유교 공도 쳐봐이나 쳐봐이나 미다바 미쳐봐 팀대 왜 쳐봐 처음에 주비 땡네 아니 바로 숨어지나 랑주기 땡지가 온도 쳐나 태장스 이내 랑주기 땡지 미쳐봐 인상 팀대 왜 쳐봐디 처음에 주비 고는 ሸ기 말해 미주대 소다 두스네 준신도 올라 신용도 So if valid cognitions did establish pervasion, such as the presence of fire wherever there is smoke or the permanence of all that is produced, then autonomous arguments would be acceptable, but they do not. So we had the quotation from Jayananda himself, where he's gave those reasons for why the pervasion in the logical argument is not established by valid cognition. We went through showing how it's established by either perception or inference. And that's for both parties, both the challenger and defender. And so whether you're talking about, the presence of something, saying that presence of fire is proven by the presence of smoke, the presence or existence of something. So that's one type of phrasing of a logical argument. Or if you're talking about the quality of something, that the subject is impermanent because it is a product. So an identity type quality of something. And either way, so those are the two sort of different ways of phrasing their logical argument. Either talking about something existing, talking about it being having a property or being something. So the subject being impermanent versus the subject having the presence of fire. So either way, then they are not established with valid cognition, and then go on to show again the reasoning, or kind of Kankapa is reviewing the reasoning that Jayananda gave and explaining it again here. 두체 처음에 주대 처음에 중난 예스 유뒤 탐지기 두와당 제발라 매베
미답에 차바 두고 발라스 차바 두비 무슨다 제바기 성망당 분비 땡도 성망당 분비 땡점도 두바 주베나 예세와 임비치고 스타트다디 차바디로와 아니 고고 니게 체메 두고나 아니 유다 뒤 탐제도 두고래스 와 베나데 대도 항사 세메 두나 다 가서나 공원이가 세메 두바이나 유 탐제당 뒤 탐제도 도와 유나 매비 차와 제바이나 미다바 미차와 tin데 두고 발레 진다디 차바 주베디 최신 이세비 땡도 베나 가리레 매요나 도와 유비 차와 세디 상망다부 도와 최신 이세와 매 요사기 사자 다가나 아마도 지기 질 아니 가서 도와 유비 차와디 아니 매매사 사자 두마르와 다나신 제바이나 미다바 미차와디 최진 이세와 부바다부 고랑기 제수조도 조사 부바다부 뭐시 최진 데려가려 때도 아니 갈수는 차바 두바 인상 아니 디 최진 이세 때도 두바 인상 유다 뒤 탐지기 때도 차바 두트면서 차바 공하고 니게 두세요 지금 말해 와 차바 두나 아니 유다 뒤 탐지도 두고 말이 되다 두베민도 아침에 두베디 아침에 두베디야 고수 인격이 온도 제바이나 제바이나 미다바 미차바스리 앞테니 텐데베 제수조도 조사 부바다부 키시 본받다부 로 당스나 진 가스나 제바 임비 윤색이 미다바 이바 수디 분바 있다부 키시 등도 다나신 매요나 도와요나 매요비 차바스디 아니 참무 룽안다부 매요사기 시 다가랑 마도 지게 질유 담제다 뒤 담제들라 차바 두투민도 와스 이상 차바니 세와리샤 인즈자니 갑디 공하고 니가기 체메 주비고네 아니 바로 그 수인지 마세 지금 말해 체메 주부 말해 랑주고 온도시나 두고데 지단티 두고마 균센디 아니 유다 뒤 담제 두고민도 최진이 세비팅도 모두 두고민도 균센디 송도 If valid cognitions establish pervasions, then the pervasions concerning the existence of fire wherever there is smoke and impermanence wherever there is production would have to be established in all places and times. However, since perception and inference establish those pervasions only in relation to specific domains, such as kitchens and pots, the scope of those pervasions is limited. So what so Tsongkhapa is explaining Jayananda's position here and saying again the pervasion not established by cognition of either the defender or challenger, because if it were, then it would have to establish it in all times and places. You could also say in all objects and place and times and places. And so that isn't the case because it's only in relation to a specific domain or just a portion of subjects, and sort of just a specific subject or domain. So, for instance, if you have the syllogism, the consequential syllogism, as you were to just word it out in the full phrasing, you would say, take the subject in a kitchen. It follows there is fire because there is smoke. So that's for the type of phrasing of proving the presence of something. And then if you are proving the quality of something, you would say take the subject a pot, for instance, take the subject a pot. It follows it is impermanent because it is a product. So that is in relation to those particular subjects. So in the kitchen is just one subject. So yes, you can establish that in the kitchen there's fire because there's smoke, but that's not establishing the knowledge of that relation of fire and smoke in all places and times. Likewise, in terms of the subject of a pot or pots, you can establish that pots are impermanent because of being a product, but that's just in relation to that one object or basis of pots. So it's not actually but if you said that you've established the pervasion with valid cognition, well, that's not reasonable to say because you haven't gained that
knowledge of that pervasion in all times and places. So this is why, okay, so in relation to pots, in relation to kitchens, then you can, see, a kitchen that has fire, then you can have this kind of this knowledge, but it doesn't, it's not established valid cognition in all times, places, and objects. 어두체 테나스 캬방 켈랑바쯤 그 두고바 이노 시에세데스 디니스 아니 가서 추숨 세메 주베 따기스 제나 랑주당 추숨 켈랑기 탈두바 점 점기 제나 탄주도 되바 난거고스다 진짜디 제르무지 다 순거 근데 다 로비엔 다 반디다 제알린다 코낭기 다마 제조기 우마주부 제시 나라다 다 군세 순당 때나 근데 다 탄주바다 랑주바 시디 가스나 아니 타바 켈랑바 좀 두고 바쳐 봐 있는 시세데 디니스 추숨 로와다 두자 두바 집이 되니 추숨 안에 체메 두비 따기 아니 두자 두바 채나 랑주기 딱 로와 추숨 다 추숨 체메 두비 고네 아니 두자 두바 제바이나 랑주기 다 추숨 체메 마두바체 추숨디 켈랑바 점기 고네 되니 두자 두바 제바이 틴데체나 아니 탄주도 되바 나고 스타 탄주바다 랑주바디 오다 로벤체 아니 따라서 되게 어디니 지금 시고 그 최순 공하고 니가 기도가 아니 체메 주비 땡네 아니 두자 두바 제바 따이나 안따 틴데 시행들아 오마 랑주바스 또와 단 추숨디 공하고 니게 체메 마주바체 추숨 켈랑바 점기 고네 아니 두자디 두바 제바지 되게나 오다 탄주바스 오다 디 다든다 제르미지고 다 디송에 되가서는 지단 작업 변주나라 카세쇼 정시 와다 마 랑주바다 턴주비 제시 카세쇼 정주마 대시 정인데 로벤제 안에다기디 제시 잡여 팀 밑에바디 제르미지고 지단 다고 세대 우마티사도 누나 통과 그래서 세대샤니로와 다 세단 밑에바 제시 세단 밑에바 나니 다 뭐부 요바 나니 다 카세부 때문에 반지다 제 안에다니 와 작업 변주다 어디 슝디 나라 다 두스마 다 랑주바다 턴주바세디 계자디 아니 랑주바 세게 랑주디 아니 수순 세메 주비 고네 두자 두바 치베 아니 딘제기 티니 지 켈는 바이나 랑주 어다 랑주 티 켈는 애들 랑주바 수순 켈랑바 점기 고네 두자 두바 치긴 딘제 비티니 켈는 루케지 셰바이나 탄주바서 다 탄주당 랑주 세디 다 딘데지고네 샤네 다 티켈링비 때문에 탄주바다 랑주바서 이게 남샤지 딘데지고네 제시 자와디 아니 제파 다윤도 딘데지 쓰기도 스타일로비 제하는 데 되선들라 어디 두스네요. Therefore, mere acceptance and not valid cognition must establish even the pervasions. This is what Jayananda says. Evidently, he believes that if a proof uses a reason for which valid cognition has established the three criteria, then it is an autonomous argument. If a proof is made just on the basis of parties accepting the fulfillment of the three criteria, then it is a reductio argument. So the three criteria means the three criteria of a correct reason or flawless reason, and those have not really been covered in the text, but background information you can study. And so here J. Rinpoche is summarizing that part of quotation of Jayananda and saying based on that explanation and the commentary entering the middle way, that this is how we can understand his position on the difference between Prasangika and Patanjika, and it's in relation to whether those three criteria of a flawless reason are established by valid cognition or not. If one is reasoning from a place of having established them with valid cognition, then that is a Patanjika, autonomous philosopher, and they, and then
someone who thinks that. So, and if you do that, but then the kind of reason that is established in that way would be an autonomous reason. Autonomous reason is one that would be established by where the three criteria for the reason are established by God cognition, and then where the three criteria for correct reason are only taken through belief and acceptance, that would be the consequential reason. And the people who think that that's the correct kind of reason, that would be the prasangika, the consequentialist philosophers. And so the reason Tsongkhapa is making this point is, or sorry, is using this quote is because this is like the clearest place in there are many different positions of the difference between Prasangika and Madhyamaka, but out of the Indian texts, out of the Indian commentaries, this is the clearest. Jayananda's here is the clearest. That's in terms of making this distinction clear. This is the clearest text. And so he's starting with this explanation and this text of Jayananda, and then he'll go on to show why it's not correct. 야, 다 되어라. 반지다 티 로마스 로자와 다장스 디게도 우마발라스 신기 되바 고바 좀마도 비 우마바 랑기 담자와 매징스 최전라 소바 니가라 답이 투모와 신 아마 마주베스 랑주 밑에도 스타 다 로벤제 안나다기 공바 다기디 따잡 아니 공고니 계랑바 정비 고네 티니 두자 두바칭 탄주지 샤한 거와 어디 다디 이마 마세 다 로벤제 안나다기 티니 제수 장네 디 로마 로자와 벽에다 로자와 여러와 어다 로벤 반지다다 제 아니다 그 로마티니 벽에 로자와 다기 양 제시다 딘데 제시 장 중샤 아스카스나 제시 가르자스나 디제도 우마 발라티니 아로아 싱기 되바 고바 잠마도 우마 발라스 세데티니 우마바 세데티니 바로 베로와 아드니 가스나 바로 바티니 와타 바로 비기티니 되바 담자 고바 제바 마도지기 우마바 랑기 아니 담자와 메스 우마바 코랑 라티니 담자 지금 믹세 요 말에스 매징스 아니 네 가스나 최전라 소발라티니 니가라 눈나더니 스디 가스나 최전라 소비 땡도 다다 차바디 고 니가라 차비 투모시 아니 주바지 요 말에 신두산이 매장 아니 랑주 튕기면도 와다 밑에 준전디다 루벤제 안에 되게 공부나 신신 지시 점니 로자와 표기를 로자와 가시기다 지시 로바든데 점니와 아니 우마바 세겐들라 아니 켈미세 요 말이스 아 우마베기더니 신기 담자더니 신기 로도 고바 제바 짬마도 지기 아니 랑게더니 되베더니 담자 믹세 요 말이스 매장 아니 다들 잡아 공하고 니가 기더니 치고 공하고 니가 투모도 주세지 요 말이 이자 랑규기 다 되당당 디 되수도 책임도 쓰네요다 로자와 대다게 지시든지 송샤스 The second misinterpretation, section 2. Some translators, students of the scholar Jayananda, argue as follows. Madhyamikas have no theses of their own. They only refute what others believe. Since the elements of a syllogism, such as the subject, are not agreed upon that is accepted by both parties, autonomous arguments are not tenable. The only result of reasoned analysis is that others give up their tenets. So there, now we go on to this understanding of the Sangika, the meaning of the Sangika, and from Jayananda we have then some of his disciples, students Jayananda, who are Tibetan translators. They also give a different explanation. So they say that Madhyamikas are people who are philosophers who don't have their own belief or thesis. Instead, they only refute what others believe. They refute what their defender
debate partner believes. And so this is why, and he says that autonomous arguments are not tenable, are not reasonable to use. So because there's no commonly accepted, commonly agreed upon, parts of the syllogism, subject, the random, the predicate, the reason. They don't have to be accepted commonly by both parties, so it's not reasonable or tenable to use autonomous syllogisms. So this is their explanation, starting from just what is a Madhyamaka. Madhyamaka philosopher, someone who does not have their own position, their own thesis, but only refutes the wrong views of others. Oh yeah. 다 리벤 넘버 집이 제부스 양 신기 줍다 돌아 좀 이라 체 텔레 신비 랑드 메베스 랑주기 땡지 넘버 탐주도 줘 미차고 스타다 다 된다 된다 디로빈 자야는 되기 되니 로마 벽이 로사와가 시기다 갔으나 대신에 갔으나 다 되게 랑주 땡기 말했어 다 미티비 빈생했으나 다 리바얀다기 넘버 집이 되니 고바디 지부스나 지바한테 나빠치 비드니 체기 고바디 가리르스나 아니 가스나 다 바르비 와다 둡다더니 돌아서 바르비 둡다 님바도 고바 제바점 레스 어 지바한다스 분제한다 고여디 와 둡다 줍제한다 고여디 고바디 아니 와 신기더니 로도 님바도 고바 제바점 레마도 지기 텔레신비 수수기더니 랑도기더니 탐자 로수지 랑드 메베스도 랑드기 따소소 되비 노랑기 되비 된 담자지 로스 메바 인상 아니 랑주기 땡지 나바 탐주도 줘 미차고 랑주기 땡지이나 아니 가지래 어다 고다 다자 고는 이거 치면 죽고야 지키지 시는데 오다 디 마레스 고 켈랑바 좀 고는 신기 담자 고바 제바 좀 레스 어안 랑기 되비 담자 켈은 로스 요 말에 인도선에 랑주기 땡지기 나바 탐주도 되기미도 다른 쪽에 띵세 나바 탐주 미티비 분센디 어디 틴데지기 권에다 디시되고 So the only result of reasoned analysis is that others give up their tenets. Apart from this, since Madhyamikas have no beliefs of their own, the autonomous syllogism should not be used under any circumstances. Therefore, only reductio arguments are permissible. So this is an explanation showing why, in their perspective of these translators, students of Jayananda, why the autonomous syllogism should not be used. Why they are not tenable to use. So the whole purpose of reasoning, correct reasoning process and analysis is in order to overcome the wrong views of the defender or the debate partner, and to refute those wrong views. And that's the purpose of reasoning. But it's not to set up one's own thesis separate, their own thesis as something separate. So they don't hold any of their own position. And so whether so you don't need to establish with valid cognition the reason and the motivation, and instead just refute the wrong view of others. And so this is the reason that they're giving these translators and scholars. They're giving this reason for why it is not at all ever acceptable to use a autonomous reason. 뭐야 다 대나 탄주 코나 일라스 텔라요 주비 탄주니스 랑주게 타두베스 순진기 타와 코나 타와 코나우스다 다도지도 다든다디
다 나 가르스나 우마베다 파루베 되니 가스나 담저 고바 제바 점래 랑기 두비두지 로스 요마레스 매상 다 탄주고 코네고네 되니 파루로도 고바 제바레스 임베 주제스는 탄주들라 주비 탄주 당 순주비 탄주스 니샤 와 인도스는 다 주비 탄주세 되기 아니 계시 요아이는 아니 따동 되니 잡아 체메 주바 샤고르데 주비 탄주고네 아니 파루로도 고바 제바데 마레스 어디 주비 탄주 점거는 샤와이나 다 랑주기다 따디르와 따단티니 ran 주지기 되니 가스나 따단 캬바 주비고는 샤와디 tin데 타두바 이나양 맨다 tin다디 우마베파 송에디 순진비 타와 코나우 수디더니 순진기 탄주 코네와 순진바스르다 파루비 로도 고바 치바 점기르와 오다 파루비 로도 고바 치바 코나기 고네 탄주디 공과 치완상 오다 딘데베디니 탄주들라 따도 차바치메 줄 거예요 말해 케랑바 점기고니 아니 샤고디 주제 주제 요나 되는 담자 요거래 담자 매상 오늘 파루비 로도 고바 치바 점민상 파루비 로도 고바 치바즈라 탄주 점기고니 거래 랑주기 딸 케는 거예요 말해 스니보다 지름지기다 뭐든 다디 가리스나 잘 알는데 로미 다 로마도 지시 다 로자와도 지시 잡던데 세가 되고도 우스 Therefore, only reductio arguments are permissible. Indeed, since those reductio arguments which establish a positive position ultimately derive from autonomous syllogisms, only reductios that negate the position of opponents are permissible. So he's saying, Tsongkhapa explaining this position, saying that the only purpose of using argumentation is to refute the wrong views of the debate partner, and so the Madhyamaka doesn't have their own. Madhyamaka person doesn't have their own position or their own thesis, belief of their own, and so they are only using reasoning to refute others' position. So even if you say that, well, there's consequential syllogisms, that's the word of reductio, consequential syllogism that establishes some position, and then others which negate some position. They are saying that even those that establish the position are not reasonable to use, that they are based in the autonomous syllogisms also. So really just those consequential syllogisms that refute position, they're the ones that overcome that overcome the debate partner's beliefs. Those are only the ones to be used, and so there doesn't need to be any establishment of the reason and the pervasion of valid cognition. Just need to go based on what is believed and accepted, and then refute that religion. And then you only need to posit the actual reasons, consequential syllogisms. There's no need to posit autonomous syllogism. This is what Tsongkhapa is clarifying about the position. He's looking at this position through Gainandu's translator. 어두셰 디앙스와 다당 차바니스 켈랑바함 켈랑베 타르베 타와 임베스 양답베 체만니 마이노 고스타 엔다디 다 디르와다 디앙세디 딘다디 가스나 순진베 탄주 디르와 순진베 딘다 탄주 고네 하루를 얻어 고바 지기를 해서 탄주들라 주비 탄주당 아니 순진베 탄주니샤 주비 탄주 되게 따단 잡아 니가 요걸 돼 이네 주비 탄주 되게 말이 순진베 탄주 코너 개는 거래서 다 순진베 탄주 되게 장 아니 순진베 탄주 되게 되니 딜라tin 따단 잡아 니가 공하고 니가 무슨 켈
아니 와 켈랑밤 켈랑베 타두베 타와 임베스도 다 된데베 순진베 탄주디게 아니 따다 차바디 고니가니 고 치고다 고니기 스메 마주바체 아니 켈랑바 점 켈랑바 된데베 야르면도 지기 스메 주바지 말레스 아다 디가스나 켈랑바 점 공아 원니가 이게 켈랑바 점기 따다 차바 주비 고니 아니 바로 베드니 담자 순진바 제바 어다 디라 순집이 단주 마도 지금 주비 단주 요 말이었어. 주비 단주 샤와이나 주제 때 따다는 차반이 세면 주고 가지고 되고 저거 돼 말이었어. 그래서 진료와도 요 말이 순집이 단주 코네고네 아니 바로 비든 로도 순지 말이었어. 어다 도시는 마순인데 다 강도 와다 진다디 로베 인더 가슴 사이 안에 공바디 시샤신 디 제랑 로자와디게 우마 발라티네 랑도기 담자 로스 요 말이었어. 파루비티니 담자 고바 쳐봤던 레스 다른 랑도 있는 파루비 담자 고제들라 아니 탄주 고네 고아레스 탄주들라 니베 고네 아니 들어와 순지비 탄주 고네 고네 고바레스 다 순지비 탄주 고네 고바라 다다 쳐봐 참여 주고 요 말에 쓴다 어다디 어다 텐데베다 로벤 제안하데 딘로마 로제 공바디 무슨 뜻이 잡고도 Since this latter type of reductio is a reductio in which both the reason and the pervasion are merely accepted by both parties or derived from the mere assertions of the parties, direct valid cognition does not establish the reason and pervasion. It is based on such a reductio that they eliminate the claims or elaborations of others. And they do this with 4 types of arguments. So their position here, again, talking about using these reductios, these consequential syllogisms, and using them to negate or overcome the position of an opponent, the debate partner. So you could, they're saying that if you say that there is a reductio or a consequential syllogism that establishes a positive position, and then others which just refute a position, actually, they don't even accept that the first type exists, that there are no consequential syllogisms that establish a positive position, only those which refute. That is what a consequential syllogism is doing. And so they're saying that really the this type of situation where you have debate, so neither the defender nor challenger needs to establish the parts of the syllogism through valid cognition. They just need to accept them, the parts of the reason, and the parts of the syllogism, the logical argument, and then from that, then the defender or the challenger can overcome the wrong view of the defender. And so this is why they're saying that there is no such thing as a positive syllogistic reason, a positive, something that establishes a positive view or a positive position. So they are just overcoming wrong views. That's the purpose and use of these consequential syllogisms. So this is how they're explaining just what is the meaning of a madhyamaka to begin with. Madhyamaka is someone who does not have their own view, but instead has only to refute the wrong views of others, debate partner. And they do this through using these, refuting consequential syllogisms. I know establishing consequential syllogisms, only refuting consequential syllogisms. This again is this position of these translator students of Tailanda. 어두신 다든다디 다디니 마마 홀라 로기메 다가스네 디 로나요 그때 뭐부지 말하는 때지 쉬는 지금 사기민도스디 뉴스는 다들인 뭐 치점 딘데지션이다 야 공도 양제 제시 자와 있나
달로빈 제 알른 따르기 다 공바디 아니 랑규바다 탄규바 세기 랑규다 탄규기 되는디 제시디와 아니 두자 두바 집이더니 따도 잡아디 쯤에 두고 말했어. 와 켈랑바 점기 고니 아니 두바 샤기레스. 와 켈랑바 점기 공하고 니가기 켈랑바 쯤에 두바 켈랑바 점기 샤베 따당 아니 잡아니 아니 탄규 두제도 거니 아니 바로 또 수윤지 맞춰봤지 레 세디 거니 아니 디젠장 아니 로자와디에 디니 제시디 대나신신데 디니 우마발라 랑기 켈린 비텀저 로스요 말에 아니 가스나 신기 켈린 고바치바 좀 레스 신기 켈린 고바치바들 탄주고 고니까 한걸 탄주디라 수윤진비 탄주세 되게로와 주비 탄주다 수윤진비 탄주니 샤비고니 수윤진비 탄주고니 바로 비 켈린 까버리 딜라 아니 잡아다 따 두고요 말에 신단님 베디데스니 로마기 제시디 잡루도 그래서 다 드린 치 잠진데지 샤니 아니 티 제라틴 트와치레나 고투로 치스 So then we we won't go continue through the next portion of text. It's a lot to go through and we wouldn't have time. It would take up too much time, but just to review the text that we have gone through in this class, as we looked at in the last class, we looked at Jayananda and his explanation of the difference between Svatantrika and Prasantrika, difference between autonomy and consequential systems of Madhyamaka. And it's in terms of the types of the understanding of how, of the purpose of reasoning and the function of reasoning, the kind of the kind of syllogism that's used. And so the kind of syllogism here, meaning whether or not you need to have the parties in a debate, the people discussing, both whether they need to have the pervasion and the reason established with valid cognition or not. And so his position was that the Prasangikas are those who say that you don't need to establish with valid cognition the pervasion and the reason, because you can't, but only by acceptance, by the belief in them of the two parties. Then the challenger and the defender are the two parties. Then the challenger can overcome the wrong views of the defender, can overcome the belief of the defender, or can refute that. And so then after that, Jayananda's students, so their position is really an addition. It's taking Jayananda's position and then just adding more onto it. So they are saying, so the Madhyamaka, even the meaning of a Madhyamaka is someone who doesn't have their own position. They only are refuting positions of others by using these refuting consequential syllogisms. So if you say there's two kinds of consequential syllogisms, those which establish some fact and those which refute a belief, or those which establish a belief and those which refute a belief, then they're actually saying that there aren't any which establish a fact or a belief, only those which refute a belief. That's what makes them a Madhyamaka, who practices reasoning in this way, logical argument in this way. And again, they don't have to establish the pervasion or the pervasion of the reason with valid cognition. Only based on what the opponent accepts, then they can refute their wrong views. And so we'll stop the text today. Question and answer. Maybe you could clarify something for me, what you were just saying, the Madhyamika only, that just proves that they don't accept the other view. It sounds like you're saying the Madhyamika has no view of its own, it just defends against the others. Is that what you were saying?
아니 그나 최종 이 서시갈이나 아니 우마바 사이디 그래 디서인데 우마바 라이디 랑드 is 랑기 당장 이 당장 케밀렌다 이거나 아니 셴기 그래서 그랬다 땐라 defend 셴기 츠발라 딱과 gap 점인 바스 랑기 번메 랑기 더 켈렌다 베버다 어딘데 사이데 바스 랑드 메이양 아니 셴기 파로보기 츠발 가보기 약간 지고를 됐어 어디 다 뒤진다 가지게 돼 봤다 갑디르와 다 로도 제시 로바레스 데르와디 근데 디 시루 가바스 시루 줘봐 대가 바스 다든다 디 시루 줘봐 데르와 랑로 마르와 제름지랑 게 공바디 마레 다 제름지게 든소 마 디시 잠니 티네 딜라 가바디 홀라 잠여 디 미지바 데르와 근데서니 오마 바스데 아니 네 신기 로도 고바 제바 잠레 랑기 되바 요 마레스에디 다 얘기 나라와 나라 탐자 메시지 고물루기 책줘래 진짜기 책 대담게 권이다 슝길 공바 치지마 말로 비도는 지시 로바 잡주지레스 이내 오마발라는 게 담자 요레스 주비 담자 시 그러와 아니 네 가비 담자습니다 오마비 켈비 담자되는 투모마비 담자 게나지 또게 아니 초바일라도 비 담자습니다 근데지 오마비 담자 뭐고 요래랑 게 켈비 담자 뭐고 요래 이내양 디 지시 장인디 다 오마비 지시 로바 장인기 근데 디 가지게 돼 버렸어 랑로 말했어 제름지게 돼서 가지가 샤는 가운 거레스 무슨 티 제시 양타바 마레스 티라빈데요 So this position here is not the position of J. Rinpoche. He does not accept this. He's just explaining the position of another theorist or philosopher, Jainanda, disciples, and he's going to show why that's incorrect. So this idea that a Madhyamaka is someone who does not have their own position and only refutes the positions of others, that's based on just one single line from Nagarjuna, where he says, Nagarjuna, the literal words he says is, "I do not posit a position, I do not posit a thesis." But that's what they're doing is they're basing this position on that one line and misinterpreting. Giving a faulty explanation of that line and then developing this whole idea of the Madhyamikas not having any theses. But in reality, the Madhyamikas do have theses. Specifically, there are four that Tsongkhapa identifies the four positive claims that are theses that are positive claims, and then four theses that are refuting claims or negating claims. And so there are many different theses held by Madhyamikas. This is just the first theories of other scholars that have come before, and Tsongkhapa is laying them out so that he can then show what the fault is in them, and then explain his own. Thank you, that was helpful. Thanks. I have a question about the three criteria that are referenced in the Jayananda's explanation or the description of Jayananda's position. So if Geshe could just maybe briefly explain something about the three criteria, what that refers to, that would be really helpful. Jayananda signal the Susum by Susum killing to put some years, Susum Seme to be thought in a Rangutan, Susum killing some years in a tattoo Tugger was. Susum like this Tashikan answer. 어디 디 지와야 부당수 다기 지시 자왔음 디 레샤로와 왔다다 진소야 부당수 아니 다 추숨세디 지당 양답고 지시 자와이나 군세 양다들라 다 양다 세들 추숨 상황이 고려해서와 어다 추숨
다 추숨대 가서나 아니 초주 남비나 초주 제잡 도잡스니 숨쉬고 다 초주에서도 아니 다디 시대 주준 김매딩도 아니 고수다 투마 여반이도 녀봐 세들와 오 진득이 따지라 아니 초주지 제잡스도 아니 tunjo 로다 tunjo 코나라 죽지 tunjo 코나라 아니 고수도 투마 여반이도 세면 녀봐 세 인겐지라 아니 제잡지 안 도잡스도 아니 다디 미튼쇼라 아니 메바리도 세면이 봤어. 배나 다 균생한다 지고 자주지 메다디 제바 인비치 균생한다 거인데 아니 제바디 아니 되게 순순가 인소 심바디 가서는 제바디 아니 다이 최전 자이딩도 고수다 투가 유반이도 세면이 봤어. 인상 조주래 소리. 다는 제바디 주주슈 미다바 코나라 요리 미다발을 심바 요 말에 제바이나 미다바에 미쳐버리 인도산이 제바디 아니 제잡리 수월 제잡 임균세 다 제바디 도자 임균세 가서나 미든초 딱발라 로와 아니 메바니도 세면해 봤어 따로와 보다 도시네 디시인데 다 균세 한다 조겐기 따디라 수숨 성화지 고래 수숨디 아니 셰드 주주딘도 요게 튼조 코나라 요게 미든초라 메바 보다 딘데위다 지당 주고 롭지게는 딘데지레스 로와 지당 아니 수숨들라더니 제자시 그 누구들 제자시 등지 샤고 싶다부지나 이내다 수숨스디 초주 제자 도적 다 초주 수디는 다기 라야 되지 조적 도적 인구 최신 지리 제바디 수숨과 인소 다 이미 초주 이미 군세 제자 이미 군세 도자 이미 군세 오다 다기 나와나시 뭐 딘데지 돈이 되시 자고레스. A very good question. Yes, I was thinking to explain that and then didn't get to it. So the right question. So this is something. 3 criteria are for a flawless reason or sign to be flawless, to be correct, and so something that kind of reason has to satisfy 3 criteria. It has to actually be all 3 of these criteria, and so the 3 are. And this is a sort of a common way of rendering them in English, although not the only way. And so there's the property of the subject, the forward pervasion, and the reverse pervasion. Those are the 3. And so the property of the subject means that the reason is established as within the subject or existing on the subject, in a way that's in line with the phrasing of the reason, such that it is established as only existent in the subject, and that's the property of the subject. And then the forward pervasion is that the reason there is established without cognition as definitely only within the concordant class. And then the reverse pervasion is that reason is established as only non-existent, as purely non-existent within the discordant class. Okay, so for example, if we use the syllogism, take the subject sound, it is impermanent because it is a product. Then we have a reason of product. Reason of product means something produced from causes and conditions. So product is reason is all 3 criteria. It is the property of the subject, the forward pervasion, and the reverse pervasion. So this reason product, it exists. It is validly ascertained to only exist on the to be purely existent within the subject of sound. Is within the sound is established without cognition to be existent itself. Product. And it is also, so that makes it the property of the subject. It is also the forward pervasion because it is in the only with established without cognition to be, or sorry, ascertained without cognition to be only
in the concordant class. That means impermanent. It is only in the class of impermanent. And then it is the reverse provision because it is established about recognition to be non-existent, totally non-existent, purely non-existent in the discordant class of permanent. It is completely non-existent, purely non-existent, permanent. So that's the property of the subject for provision and reverse provision. This is the criteria for sign and here product. It is those three criteria. That's what makes something a flawless reason or something. There's one question in the chat box that says, can you kindly discuss how mere acceptance and establishing a valid cognition is similar to what is commonly referred to as common sense? What challenges does confusion about mere acceptance have? What challenges? What challenges? For the Prasangika method. So yeah. So yeah. So I think the question really at first is there a similarity between mere acceptance, or the concept of mere acceptance, and common sense, in the sense that there has to be agreement, or more than between the parties debating. And so there's a worldly aspect to mere acceptance. It's mere acceptance from the world, which sounds like common sense. So, but then do you want to ask, does there have to be something accepted commonly between the two parties? Because that's a different question. Well, I mean, so that seems to be, the acceptance between the two parties debating is necessary to even have the debate, right? That hasn't been said. It's something about the object of the debating. That hasn't been said yet, so I can ask that. Maybe that's why I'm saying that's a different question that hasn't been addressed in the text yet. Yeah. Okay. Yeah. I could say that if that's your part of your question, I can say that. I'm just trying to clarify that just to make clear, that's a different thing than saying asking is it common sense, and then asking does there have to be something commonly accepted between the two people in this debate. But I could just say what you just said. Yeah. So when we say so Encompass says the debate is founded on what the parties accept as valid, right? So is that mere acceptance? Okay, so first, just to remind though that's not what Tsongkhapa is saying. Tsongkhapa is just writing the views of others, right? So just to clarify that, this is not Tsongkhapa's own position. But yeah, so Gilmadini, the Kelomba Tsams like the Tokyo the Shilopit Dino Lola ni Tokyo details ni tak dapat say tak dapat Kelomba Tsam gi like the ni So what's the main question is, what does mere acceptance mean, basically? Could I just ask it that way? Yeah, so in that context, in the context of the debate being founded on what parties accept as valid. Okay. 죄송, 나고 지금 얘기 아니 딱 have Kelang 점 라이디 Kelang 된다 가리레스 Kelang 간데스 오데스. 알레 어디래? 다디 다르시로 코랑 제시자로 왔다 되었으나 다다 캬바디 고고고 지 세메 주바지 고 말레스 세메 주바 세메 마주네 그 켈레 말와 켈리나 세메 주고 말와 앞에 나가서 제가 치마 요리 군조스 요리스 배는 낭바로지나 켈레 봐 이네 다 세메 주바다 마주와 나서요 그래서 동반이 유스 거래 이네 동반이 요바 켈린 거데 세메 주바 마주와 나서요 봐 디나지시니 아니 진짜 그런 다 진짜 디 권한기 제시자야 돼 아니 응하고당 다고사기 치고당 다고근 응하고니기 텐데 왜 다디 강고규기 다디당 다디나 비슷히 미쳐와디
tsime drubaji go mares ti kelang ba yoba di kelang ba zam kirwa tsime druba ngubyo nizolo yoba di kelang ba zam gone ani gunje ko na digo res tsime drubaji go mare so the gunje di kelang ba zam ze samra di tsime druba go mares wa tsime druna ta 고랑게 지 낸데진 다 하고 가지고 와 치고다 거 니가 이제 고하고 치고 니가 tsime druba이나 랑주기 다 요거데 이네 tsime druba go mare tsime druba이나 아니 되게 균생 같은 교인이 줘서와 다 tsime druba이나 뭔가 고 치고 니가 기더니 치고기 tsime dru바디 가고 하고 말에 가고 고랑게 tsime dru바라고 어디 된다라야 tsime 마주와 연구를 했으니 균생 거서와 다나신 아니 차바디 tsime dru나 아니 제수도 도기 차바지 고르티 유다 뒤 탐제로 요마를 추진이 제바래 스니 이르자니 아니 tsime dru바디 지금도 무슨 tsmeja 죽으면도 제바 tsmeja 죽으면도 인도자니 케랑바 점기 지기래 스 케렘바스도 다 고랑기 레 스니다 라비에 대점기도 와 그러와 틴데지 고네더니 준생지 다네 아니 바로 로도 수인지 맞는데 지기래 그래서 틴데지 아니 지시되고 있어레스 So when we talk about just mere acceptance, what that's saying is that it's not established with the valid cognitions. It's not, which just means there's not actual knowledge of it. So establishing something with valid cognition means you have a definitive knowledge about the phenomenon, about the thing in question. And so here they're saying, Jayananda was saying that so this is why the parties just accepting something and not establishing with valid cognition is okay. So just as an example, there are many things that we accept, that we believe in or accept, but we might not have definite, genuine knowledge of. For instance, the existence of, for Buddhists, the three jewels, right? Buddha, Dharma, Sangha, where we accept the emptiness exists. So we have an acceptance or a belief of that, but we don't, might not have actual knowledge, definitive, definitive knowledge. And so this is what is meant by accepting something. And so that's the position of Jayananda, that the reason and the pervasion don't need to be established as this kind of definite knowledge, but just accepted, and that's enough. And then he gave the reason. So why, wouldn't it be okay to say, if you say that, the parties have to have genuine knowledge about these parts of the topics in the argument made, what's the flaw with that? What are the problems with that? Well, for one, if you say the reason has to be established with genuine knowledge, with valid cognition, then the person making the argument, they're called a challenger in a debate or a discussion, they don't know the mind. They don't know the specific state of the mind of their debate partner, the defender. So how can you say that the defender needs to have valid knowledge with valid cognition of the reason if the challenger doesn't even know whether they have that knowledge or not, because they can't read their mind? And so that's one reason. And then even for the challenger themselves, they can't really be sure that they have genuine knowledge, because they could just be under the influence of some mistaken idea, and that they just hold on to some mistaken idea for their whole life and don't realize that they're mistaken and think they have knowledge, but they don't. So that just isn't reasonable to say that they have to establish the reason with genuine knowledge. And likewise, even establishing the pervasion valid cognition of genuine knowledge, it doesn't make sense, because you can't be established with either perception or inference, because those two kinds of cognition only establish with genuine knowledge particular in some kind of relationship in a particular location or particular place and time, not in all places and times. So they don't establish the pervasion. They don't actually know that there's a pervasion throughout all times and places. And so therefore, according to Jayananda, then this is why we have to accept that, well, really the only proper way to go about an argument and going about the use of logic is
in order to overcome the position of another person, and just depending on what is accepted. It doesn't need to be genuine knowledge through valid cognition. And this seems to be what the Jayananda's position was. Okay, would it be safe to say that there would be no debate otherwise if a valid cognition was established, without this this idea of mere acceptance, that there would be nothing to debate because it's already established, right? Or at least those parts of it. So yeah, does that make sense? So you're saying if both parties had valid cognition, or only one or the other? If both parties already agreed, they would not have anything to debate about, right? That's right. That's pretty obvious. I think Okay. I don't think we have to ask that one even. So Yeah, no. Okay, all right. So I'll leave it so at you're that for saying now. Thanks. Go ahead. so there's one like in Kongi like digire shasho. Any but sorry, one more question in the chat came. Are the disciples of wait, so you didn't you're okay with that, Yeah, I'm John, fine. Thank at you. this point? Okay. Thank you. I appreciate it. So the next one, are the disciples of Jayananda saying that no position is established by reductive reasoning? Could it be accepted that if a challenger refutes that something is true, the challenger could be establishing the position that it is false? Okay. Would disciples of Jayananda not accept that this would be establishing a position? Okay, very good, I understand. 아니, 재성, 단다, 니바디, 자연난다기, 로마, 또 자와대서, 건조기, 드바낭로라, 니, 우마바, 서예디, 랑기 담샤 메스, 아니, 유베 터겨 양 메스, 까베, 숨지메 터겨 코나 예, 라예디, 에네양, 다 담샤, 유베 담샤스, 그나, 그래서 그래. 바로 거기 드바디, 딱와이나, 데, 마주버 두기로스 남자디 마주버 두기로스 대장디 두배 턱에 차기로스 다 디레 다 진짜 그런 게 어떤 제시디 진짜 디홀 디고도 요래 다 진짜 마주 배나 가리래 팔루비 담자 고인데 아니 팔루비더니 담자디 가인데 팔루비 담자 가비 가바디 아니 라루기 켈름비 켈은 누구로 봤으니 다 계제디 콜라 지시 자유로 완전히 그런 게이 두지에들라 로스 거거면 팔루비 담자 켈은 봐 다다 잡아 켈은 봐 점기 고니 팔루비 담자 고 세들라 아니 두바 쳐가지 요 말했어. 와 두바 쳐가지 요나 아니 두지게 채마지 아니 채매 다다 쳐봐 채매 주기 권에 아니 두바지 샤워했어. 다다 쳐봐 채매 주바 매상 아니 두지 로스 요 말했어. 두바 세지 요 말했어. 코랑기 다디 데바디 디니지 디시 잡은 것도 지단 디 홀라 디 코디 근데 카세 두그래. 근데 코랑기 로마기 든다디 준세디 용수 차요 말해. 계속 고추와이네 몽부지 티니마티린 참아도에 대시 몽부지를 하기도 와 인도산이 중마들랑 아주 대시 자축을 했어. 인도산이 뒤 계제대 고랑이 라요래. 마두바디야 두제 차기로 왔으나 자기 말했어. 미세와가스나 두제 차발라 두제기 따다 차바 틈에 두바지 샤워래. 뒤 켈랑바 점인상 두바디 용어 말했어. 고랑이 뒤 두제들이 듣는 거예요. 근데 뒤 제라 토용 거 뒤 거들와 인도산이 뒤 고랑이 매해서 되고 준세 다가랑 대시 잡은도 두제기 채마 두지기 따다 차바 공원이 처음에 마주바 인상 아니 마주바 뒤한 두자 로스 리그 말에 했으니 근데지 대시지 잡용도 소라. So so this actually is discussed in the next the coming sections. We just didn't have time to go through it all today, but we could in future classes. And so Jayananda's students, they do address this. So they're saying that the if you are refuting some position, some thesis, then you're establishing the non-existence of that thesis, or the non-truth, right? So would that not establish the
position being false, right? So isn't that establishing a position? Doesn't that become your thesis then? And so their response to this would be that no, because again, they're just refuting a position, and they're the thing that if there was something being established apart from a refutation, then it would have to be established with valid cognition. Then the reason and the pervasion would be established, known by valid cognition. But here, since it's just based on what's accepted, not based on establishing valid cognition, then by making a refutation, it doesn't establish your own position. It doesn't have to establish your own position because you're just refuting a belief without nothing is being established with valid cognition in the place of that refutation. So this will come up. They will, the position of these translators will address that. That's what mean that is. Okay, so if there are no further questions, then we'll stop class here. Yes. Lamrim Geshe la sowan de changju simjo rimbo je ma je panum gejuru gewa nyamba meba yang kone kondu pewa shu tazin negun sebe meje bo samo tenje tatang chawe pajo lujo yapse gongba ta jishin kondo ju 요로 제와디 제고 소나마 이시 조도 소나마 이시 레종베 담바고니 토바라쇼 텐주 투지체 good night all of you. Thank you. Yeah. Thank you. Good day. Thank you. Thank you.